Всем привет, это Киберпанк. Продолжаем. Что-то у нас там дело с Хэнсоном. Мистер Хэнс. Рот закрой. Такая крутая, а теперь ищи ее. Такой маленький киберпсихоз. Ну что, даже скользить не будешь, серьезно. Ты это нарочно? Got a brain, act like it. Пароль. Где нахуй? Пароль знаешь? Нет? Тогда проваливай. Dogtown without the Colonel. Can't hardly imagine it. Oh, please, brother. He a common thug. Not even that. Not no more. Worm food's worm Tone it food. down, Chumba. Wanna wind up like him? Здорово, мужик. Ah, at last. I lacked the time to brew tea. Вот такой мужик My был. apologies. Такой тоже. Face to face again. What's changed? Everything. And that's what we'll discuss. Kurt Hansen, a man of many hats. A criminal, dog of war. To mine eye, an entrepreneur. And business suffocates in a vacuum. Vultures circle the Colonel's corpse already. The enterprise he built must choose a new leader. Мы что, будем выборы We'll делать? make certain they choose correctly. The shard, please insert it. Let me guess. Got a successor all lined up, don't you? Lieutenant Colonel Bennett, one of Hansen's most loyal, commands respect, is capable of rallying a strong base. The logical choice, this gentleman soldier. Alas, he has competition, a man named Yago. He's starting from a lower rung but has high aspirations. He's already begun seeking outside support from the Voodoo Boys. Ну тут You что-то will meet with вудуистов не Yago. любят. You will convince him to back down. А, то есть мы кикаем. Сейчас, подождите, я доем это говно. Точнее, не говно, а вкусную штучку. То есть, Яго, мы... Tick-tock. Yago not up Time to waits snuff? for no man. Why? He's an accountant, no soldier. Kept Hansen's books for him. V, you don't win hearts by counting numbers. Ну ладно. Okay, I'll handle that. No, you won't. But Aguilar will. Кто? You lost me. Hansen remained on top because he had the contacts to stay afloat. Most important among them was a Cuban cartel. Enter Aguilar, a merc assassin from Havana, a living legend. Every time someone in Havana lights Ты a что же я cigar, так на вебке, как дурак, Aguilar выгляжу какой-то? extinguishes a life somewhere around the globe. I'm lucky to have her behavioral imprint on hand. You're lucky to have experience with the tech already. Конечно знаю. Merc assassin, huh? Color me curious. Anything else I ought to know? Real name, unknown. Body count, unknown. Conservative estimates put it in the dozens. Per continent.
Rumors, perhaps. But rumors often make for crowning arguments in negotiation. Let me summarize. Need me to assume Aguilar's identity? Have a chat with Yago. Talk him out of any silly ideas he might have. Child's play. Так убивать его или нет? All's crystal. I prepared a shard with harmful intelligence. Also a weapon. The same Aguilar uses. Help yourself to both. Обычный рейк. Interesting piece of iron. Custom made. A unique and highly persuasive tool. Time to kick the tires, V. Suit up and take the imprint for a whirl. А где костюм? А. Ой, да блин, не то нажал. Серьезно. Как в этом был серебряный плащ, ну все вот из этой темы. Что тут? Манцанелло. А, прикольно. Еще и отравление. А. Do you feel the difference? Пока нет. На превьюшечку. My time's precious, Hans. If this don't work, you'll need to find 10 new digits or aim for a rebrand. Better than expected, V. Or rather, Aguilar. You'll make a strong impression on Yago, too. A trusted source tells me he's to meet soon with a delegation of the Dogtown Voodoos. I'll forward the coordinates. I care not at all for how you handle the Gangoons. As you will. Да похуй на I have вудуистов. only one request. Yago withdraws his candidacy. Once you've shown him reason, call me. And remember, my district's future is riding on this. Don't worry. Won't disappoint. That is the hope. Good luck. Далеко идти вообще нет? Нет. Gonna show tonight? Офигеть у меня тачек. Fuck you too, dog paradox. А, я понял, что за машина. Я забыл, что она абсолютно неуправляемая. Какой бой нахуй? Time to go Cuban.
Давайте с ними поболтаем. Yes. Я сканировать не могу. Здравствуйте. Allez, ça c'est pas territoire. Дайте поговорить. I have good news. We will talk. I will not shed your blood. A very good deal. Mwen fout avec you. Is it Iago you await? He's not coming. Havana has removed him from the picture. Cartel là? Ici là? Here, yes. But I have no quarrel with you. What happens next is your choice. Jacob faible. Il pral rencontrer ça le mérité un jour. Assez. Pas volé. En allez. Да, пиздуйте нахуй. Gotta wait for the man. Out in the open. Ah, want a face-off, do you? Aguilar, you saucy senorita. Сос собака. There they are. Gonk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Ну, я тебя вроде помню. Something ain't right, boss. And you are her. А, так это баба. I answer with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Aguilar takes a life. So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? Сколько мне I этой? spoke with the Voodoos. They understood their lives are worth more. Now I speak with you and wonder about the value of yours. Aguilar, please. It's not what you think. May I explain, at least? Very well, but be quick. Bennett is an Arasaka pawn. They courted him until he cracked. Then they waited. They needed the colonel to die. I don't know what they promised him, but I do know what they want. Control. Блять, а хули мне делать? You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it? He goes to the city center often, Republic Way. The building's a front, occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him, press him. You'll see him. Блять, хули мне делать? В каждой миссии такой выбор, блять. Please pass my gratitude along to your superiors. Let's go. Можно их застрелить? Plot thickens. Once they're gone, uncloak before your face melts like Scott Choco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the balance. Well played, Aguilar. High five, mi hermana Cabana. Конечно, встретиться, блять. Если что, там нахуй всех перестреляем. Иди нахуй.
Да сдохни. Агрессия, ёпта. Nighttime Aguilar had a word with Bennett. Ain't our guy that. Probably his hustle. Take him out now, just in case. Save yourself the headache later. Окей. Можно с тобой поговорить? Нельзя. Tell you what Aguilar do. Dump the body, stat. Then wait for Bennett in the ride. Get the jump on him. I think we're on the same page. They agreed to back me. 2 unmarked tactical units in Dogtown. Gordon, let's roll. Ты вообще слепой, What блядь. a grind. Japanese suits have their neckties tied so fucking tight. Gordon. Wait, who? Oh, fuck. Aguilar. Was it good, your meeting? The one I was not supposed to know about? Aguilar, please, listen to me. I know what this must look like. This fuckhead Yago. Your accountant. He's trying to cut me out. Arasaka's promised to have my back. All they want in exchange is access to our smuggling routes. No. What they seek is control of your smuggling routes. Only a fool would think otherwise. Уж лучше вудуисты, чем Арасака, блядь. I'm out Вудуисты to вообще ничего secure не the будут делать. future. For my organization. For your bosses. And if Yago was not a problem, perhaps I've spoken to him already. Perhaps he has realized the error Нахуй of his Арасаку? ways. A slippery leash, that one. I know a lie when I hear one. I know Yago did not lie. He will support you, as will I. Well, now that's a different story. 1 Cuban in my corner is worth more than 10 Arasaka boardrooms. Agreed. We have a deal. I'll forget about the Вот так вот нахуй. Japanese. One last question. Where the fuck is my driver? You should forget about him, too. Куда учим косарей? Prim work, Aguilar. Time for a breather, though. V, have you made progress? Неонар. Has Yago reconsidered? Has indeed. Also,
Voodoo boys are out of the equation. Splendid. Have you anything else to add? Yup. Met with Bennett too. Man's a sock puppet. Sokka's hand up his ass. Don't worry. I pulled him off, ironed him out. For good, I hope. It's not something I asked you to do. Ну, But I do appreciate it. Bennett is still superior to Yago as a candidate. What now? Time to pay tribute to the fallen. Aguilar will attend Hansen's funeral service and ensure a smooth transfer of power. Uh-huh. Sounds like you expect trouble. Such events can trigger geysers of raw emotion. No two people grieve alike, and rarely rationally. Ceremony and wake both at the Black Sapphire. Aguilar should enter without a hitch. Got it. Le roi est mort, vive le roi. Good luck, V. так, что я хотел? Карту. Риперы. Кто это? Я такого не помню. Или помню. У него я покупал какую-то редкую вещь еще давно. Я в Сан-Дэвисона хочу вернуть. Я хочу... Жаль, только от этой русской речи. Так, Сан-Дэвистон. Где? В Кибердеке даже. А какой у меня был? Блядь, мне же не хватает чуть-чуть прям. А что я могу убрать? Я не хочу парашный ставить какой-то. 70. Что можно убрать такое? Ну вот это мне не нужно. Убрать все. Там потом поставим что-то. Все, 19 тысяч. Ладно. И нам уже ничего не влезет, да? Так, это мы сделали. Если тут оружейник, я бы продал нахер оружие. Давайте к оружейнику нашему. Здесь который. Просто не знаю, шныряться по всем этим магазинам. Если тут что-то интересное, не знаю. Чё, жирный? Что такое? Ты жирный. Погнали на стадион. Там. Да вряд ли у него что-то появилось. Просто сбагрить то, что у нас есть. Даже если он там за низкую цену-то берет, все равно там инкам огромнейший получается. Здорово. О, Геркулекс, что это? Это что? Отравление. Опять вы отравление свое. Так, мужик, короче,
Чё на белого качества, блядь? Урон 8, блядь, чё за говно? Так, это забирай, забирай. 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 Это тоже забирай. Вот это нахер нужно. Все. Бабки мы заимели. Так, я ничего нового. Может купить, я не знаю. То есть, где левелы все мои? Блять, уже забыл, как это. Техника. Что мне по смарт-оружию вообще? Как же левелов не хватает? Это просто пиздец. С ножами, блядь, теперь нормально не побегаешь. Просто... Где смартганы все? Да тут ППхи вот автоматы у меня вообще не вкачаны. То есть смысла мне их особо нет. У меня дробовики, пулеметы, электромагнитные. Ну и чуть-чуть пистолеты. Все. Ну, погнали сюда. Сейчас машину вызовем, сложим все ненужное из оружия и посмотрим, есть ли мне этот потрошитель. Так, это остается. Вот это складываем нахер. Тоже не нужно. Не нужно мне. А ревик что я ставил, ладно. Восемь, 7. Not good.
А-а-а. Автоматически перезаряжается после быстро. Офигеть. Я забираю. Ну это не потрошить. Ой, что я взял? Положи. Марию можно взять по приколу. Этот положим. Не положим. Все. Так, снаряжение. Ничего не могу. The final act. Hansen's wake. Enter Aguilar. Shit, V. Got me on the edge of my seat. Get this show on the road. Aguilar, welcome to the Black Sapphire. Hope you, had a pleasant flight? Thank you for coming. Че, сучки, помните, как я вас расквашивал тогда, а? Помните, помните? Угу. Уходи, сучка. Ну ты как, готова? Ну даже подписано. Да спрячь пушку, ты дура, что ли? Конечно, надо было сохраниться перед миссией, но... Ладно. Да-да, бойтесь меня, сучки. Чё ты зыркаешь на меня? Иди отсюда. Хотел спросить, где музон. Human cartel here could get interesting. Ты чё с гирляндой? Ну здравствуй, чёрт. Aguilar, in honor for all of us. Заткнись. This is how you bid your leader farewell? Under the circumstance, I expected more.
pomp. Pomp. Well, we did what we could. What felt right. Ну, действительно, зачем какую-то мега пышную... He came with extra security. Got a bad feeling. Кто усилил? А, Беннет? Ну, естественно, блин. Aguilar, what a surprise. I understand you've met. Havana sends its condolences. The news of Colonel Hansen's death shook us all. I'm sure the Colonel would appreciate your goodwill. You're dismissed. I met earlier with the Lieutenant Colonel. We had a lovely conversation talking of this and that. In the end, we both agreed Dogtown needs a strong leader. That leader will be Bennett. The people here heed his words, as will you, Iago. Oh, until when? Until you leave town and he's free to stab me in the back? Да нихуя не I сделает. want names, contacts, connections. Your informants in the NCPD, everyone on your payroll. Ridiculous. You will prove your loyalty to me. It's a fair price. You will pay it. Да вы оба у власти, блядь, какого вам надо еще? Make concessions. Keep the Colonel's name out of your mouth. You snip at each other like two crazy chihuahuas. Is this what your colonel would want? Were he still alive, his choice would be swift. Iago to keep his place in rank, the right hand to Lieutenant Colonel Bennett as leader. Am I wrong? Alongside your colonel, in this very coffin, you will bury the hatchet. This is Dogtown's only path forward. That could work. We have a deal. Hope I won't regret it. Havana has eyes everywhere. Behave, both of you. All of you. Or I'll be back. I'll be back. Да, может, надо было пригласить оружием, не знаю. Ну, Яга нихуя ему не сделает. What's that make Dogtown? A warning to you, Silverhand, one you will heed. Чё тебе не нравится, блядь? Чё скажешь? So, you know yet? Whose orders to follow, whose boots to shine? We'll see. Whoever proves the stronger dog, I guess. You're welcome here anytime, Aguilar. We'll always have a table ready. Curtain call. Take a bow, V. Had our fun, but it's time we send Aguilar off with a heartfelt adios.
Adios, Aguilar. It's been real. Ну да. The word is Dogtown has a new alpha. You or Bennett's an apex predator. Gonna make a fine new handsome. Apex Predator. With a sensible partner at his side, he stands to achieve more than Hansen ever could. Действительно, если Яго, блять, они скооперируются, то, блять, они многого добьются. That'll be all for now. I'll be in touch. Блять, 10 косарей, пошел нахуй просто ни за что. Где этот ебаный airdrop попал? Ладно, хуй с ним. Что мы делаем? Я даже не знаю. Начинать новую серию. Блять. Я так и не доехал до него, оказывается. Блять, дура, что ли? Да встань. Вот зачем ты это сделала? Я на Е нажал, для кого? Ой, менты согрелись. Блин, хуево, что менты не лутаются. Ну, может, это как фарм было бы, я не знаю. Охереть, у меня просто проседает FPS. Все, доезжаем до мужика, а на этом заканчиваем. Окей. Блять, мужики, хули ко мне прицепились? Ой, иди нахер. Подумаешь, намотал тебя на провод. Какие же люди идиотцы. Кто-то уж должен был понять, что идет. V! Hey, V! Billy's best scop wiener's right over here. Where'd you leave Charlie? Yeah, he stayed on the force. Keeps his distance. All for the best, I guess. What happened, Bill? NCPD sack you? Whom I sacked them. Had enough.
All that stress in the Dodger biz? Think I popped 2 ulcers from that alone. All right, Bill, hold the deeds. Ой. Okay, anywho, brought you here cause, well, you changed my life, June. Wanted to thank you. No, it ain't much, but here, grab some meds. Да не нужно, блядь. Bill, buddy, don't be a gonk. I think you and Stella need it more than I do. You sure? Well, all right. You're a good June, V. Thanks for everything. Sure. Actually, smells pretty good. What you got on the menu? For you, anything. What's your flavor? Что? Блять, ладно. Давай, элитный. Scop dog stand. Really think that's a good idea? Gotta stand before I can run a full-on restaurant, right? True, first step's the hardest. Ладно, бывай. Все, давайте выйдем на улицу. Давайте зайдем в оружейку, посмотрим, что... Оно здесь я был, скорее всего. Покажи, что у тебя есть на продажу. Смотри, сколько душе угодно. Не выебывайся. Нихуя у тебя нет. А может быть... И чё, как жизнь? Да нормально. Я вообще хотел другое сделать. Все, между серией потом переоденусь. И на этом мы... Походу не представили. Не выебывайся, мужик. Ой, что ты фоткаешь? Шпион, что ли? Прямо тут. F5. Все, всем спасибо за просмотр.